Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Hi guys, how are you? Well, today I have planned a short video. Hopefully it's gonna be a short video though. Well, I picked some words, some expressions, idioms for you. They are quite useful. I hope you will enjoy and you will learn something new. Let's start. You might have heard from your friends or you heard it from TV. Sometimes people say, boğuluyorum, boğuluyorum. What is boğulmak? Boğulmak means to drown, to be drawn, to suffocate, to choke. Boğucu. There's this word as well. We use it when we are describing the weather. Boğucu, boğucu hava. Boğucu means suffocating again. It's too hot. Suffocating. Hava çok boğucu. Hava çok boğucu. Hava boğucu. Hava boğucu. Or you can say today. Bugün. Bugün hava boğucu. Bugün hava boğucu. So the next use of boğulmak. I'm suffocating here. It's mentally, psychologically. You must be under pressure. Burada boğuluyorum. Burada boğuluyorum. I'm suffocating here. I'm under pressure maybe. Boğuluyor gibi hissediyorum. Boğuluyor gibi hissediyorum. I feel like I am suffocating. The next one is an idiom. Orta yolu bulmak. Orta yolu bulmak. Orta means middle. Yol, the road. Bulmak, to find. Find the middle ground. Find the middle way. To compromise and meet in the middle. You can go halfway and reach an agreement. Think that you are bargaining with someone, with a seller probably, and you said to the guy, come on, let's find the middle ground and agree on something. Orta yolu bulalım hadi, anlaşalım. Orta yolu bulalım hadi, anlaşalım. Let's find the middle ground and agree. Or hadi orta yolda buluşalım. Hadi orta yolda buluşalım. Let's go halfway and meet in the middle. Let's go halfway and meet in the middle. Or perhaps you can ask a question. Orta yolu bulmak için ne yapabiliriz? Orta yolu bulmak için ne yapabiliriz? Orta yolu bulmak için ne yapabiliriz? What can we do to find the middle ground? So you are trying to agree with this person. Maybe that person is really stubborn and you're asking, what can we do? Orta yolu bulmak için ne yapabiliriz? The next expression, you might have heard this a lot. Maybe you know, but anyway, there must be some people who don't know. Pişman olmak. Pişman olmak. Pişman, regretful. Pişman olmak, to regret. There is also pişman etmek. Pişman etmek. To make someone regret. You can ask a question. Pişman mısın? Pişman mısın? Or pişman oldun mu? Pişman oldun mu? Both same meaning. Did you regret? Pişman mısın? Pişman oldun mu? Pişman oldun mu? Maybe you heard this sentence. Resmen pişman ediyorsun adamı. Or resmen pişman ediyorsun insanı. Pişman ediyorsun adamı. Pişman ediyorsun insanı. Adam, insan means human being, man actually. Resmen means the first meaning of this word, officially, formally. But in this sentence, it means truly, really, literally. Resmen pişman ediyorsun adamı. Resmen pişman ediyorsun adamı.
It means I regret. You made me regret. You made me regret. Well, when you translate it word by word, it's like you really make a person regret. So it's like general speaking, but indirectly saying you made me. So the next expression for people, we use it. Düşünceli olmak. Düşünceli olmak. Sen çok düşünceli birisin. Sen çok düşünceli birisin. You are very thoughtful. Düşünceli means, or düşünceli olmak. Olmak means to be in that state. Here it is being thoughtful. So düşünceli or düşünceli olmak. Düşünceli means considerate, thoughtful, tactful. Biraz düşünceli ol lütfen. Biraz düşünceli ol lütfen. Or in a question, biraz düşünceli olmak çok mu zor? Biraz düşünceli olmak çok mu zor? Is it too hard to be a little bit thoughtful? Or düşünceli görünüyor. Neyi var acaba? Düşünceli görünüyor. Neyi var acaba? She or he looks thoughtful. What's wrong with her? I wonder what's wrong with her. Here we have used acaba. Acaba means I wonder. Acaba. I wonder. Well, düşünceli comes from düşünmek. To think. Düşünmek. Düşüneceğim. Düşüneceğim. I'll think. Düşüneceğim bunu. I'll think this. Düşündüm ve karar verdim. Düşündüm ve karar verdim. I thought and decided. Bunu düşün lütfen. Bunu düşün lütfen. Think about this. Düşünce. Düşünce. Noun form of it. Thought. Düşüncesi güzel. Düşüncesi güzel. Well, this can be used in two different meaning. Actually, in two different contexts it can be used. First one can be direct meaning. His or her thinking is good. And the second meaning can be when you are thinking about something, you're imagining something and you find that idea is good, and then you can say to yourself, oh, düşüncesi güzel. Düşüncesi güzel. The next expression I have picked for you, to wish someone good luck. İyi şanslar. İyi şanslar. Or bol şanslar. Bol şanslar. İyi şanslar. Bol şanslar. Şans means luck. İyi means good. Bol means abundance, plenty. Well, it also means loose. For example, bol pantolon. Bol pantolon. That means loose and wide trouser. But here we are talking about the meaning of plenty, abundant. I wish you a lot of luck. Let's give another example. Bol bol harcıyorsun. Paran çok galiba. Bol bol harcıyorsun. Paran çok galiba. We have here an ikileme. When we repeat words, we call them ikileme. Bol bol harcamak. Well, it also feels nicer to your ear, I think. Well, maybe I am Turkish, that's why I feel like that. You can tell me your opinion. I don't know, to me, it sounds nicer when you use ikileme. It's nicer to my ear. Bol bol harcıyorsun. Paran çok galiba. That means you spend a lot. You must have a lot of money. Let's give another example. Well, we have got another expression with this word, with bol. Bol keseden sallamak. Bol keseden sallamak. It means to lie a lot. To lie a lot. So no one believes you. So here we can say, bol keseden sallıyorsun. Söylediklerine inanmıyorum.
Bol keseden sallıyorsun. Söylediklerine inanmıyorum. You're telling a lot of lies. I don't believe you. The next, I've got two expressions for you. Well, when we are trying to convince someone, we use these expressions. İnan bana, güven bana, inan bana, güven bana. İnan bana means believe me. Güven bana means trust me. Let's give an example. Bana güven. Bunu başarabiliriz. Bana güven. Bunu başarabiliriz. It means trust me. We can achieve this. We can do this. Another example. Güven bana. Yapabilirsin. Güven bana. Yapabilirsin. Trust me. You can. You can do it. Or you can say, bana güvenir misin lütfen? Bana güvenir misin lütfen? Perhaps in a situation you don't know what to do and your friend says, bana güvenir misin lütfen? And blah, blah, blah. We forgot. İnan bana. Let's give an example for this one as well. İnan bana. Sonuncusunu duymak istemezsin. Or sonuncusunu duymak istemezsin. İnan bana. Sonuncusunu duymak istemezsin. İnan bana. You wouldn't want to hear the last one. Believe me. The next one I have picked for you. Gerekeni yap lütfen. Gerekeni yap lütfen. Gerekeni yapmak. Yapılması gerekeni yapmak. Yapılması is an optional word because we have got in our verb yapmak. To do what needs to be done. Gerekeni yap lütfen. Gerekeni yap lütfen. Please do what you need to do. Gereğini yapar mısın lütfen? Gereğini yapar mısın lütfen? Can you do what you need to do, please? Well, we use this expression in formal written Turkish as well, but in a little bit different way. Let me tell you this as well. Gereğinin yapılmasını arz ederim. Gereğinin yapılmasını arz ederim. But we don't use it in spoken Turkish at all. Gereğinin yapılmasını arz ederim. Arz etmek is a very formal expression to ask formally for something. Another example, elbette yapman gerekeni yap ama gitmeni istemezdim. Elbette yapman gerekeni yap ama gitmeni istemezdim. Perhaps your colleague resigned and leaving the company and you're telling that person that situation wasn't fair for her. And well, I agree, you have to do what you need to do, but I wouldn't want you to go. Elbette means, of course, obviously. As you have understood from these examples, gerekmek means to require, supposed to, need to, get to be supposed to. Gitmen gerekmezdi. Gitmen gerekmezdi. Or gitmen gerekmiyordu. Gitmen gerekmiyordu. You didn't need to go. Bu sence gerekli miydi? Bu sence gerekli miydi? Gerekli means necessary, essential. Do you think this was necessary? Gereksiz, gereksiz, unnecessary, redundant. Bunu söylemen gerçekten çok gereksizdi. Bunu söylemen gerçekten çok gereksizdi. It was really unnecessary for you to say this. It was really unnecessary for you to say this. Let's use it in another context. For example, when you are visiting a friend's house or you're just giving a gift to someone and they are thanking you and they generally say this. Hiç gereği yoktu. Ne zahmet ettin. Çok teşekkürler. Hiç gereği yoktu. Ne zahmet ettin.
Çok teşekkürler. Well, you can guess the meaning here. It means, why did you do that? Why did you put yourself in trouble to do this for me or to get this for me? Thank you. Well, we came to the end. These are all I have selected for today. I hope you liked and you've learned something new. Teşekkürler. Görüşmek üzere. See you.